Здравствуйте! Сегодня у нас лекция-презентация Ханны Баррі, которая находится у нас в изоляции на короткой резиденции исследовательской. И она расскажет о своем опыте основания и на протяжении 10 лет работы с таким очень интересным пространством. Это заброшенная парковка в лондонском районе Пекгем. И поскольку мы находимся тоже, в общем, в здании, в контексте близком тому контексту, о котором будет говорить Ханна, я думаю, что это позволит выстроить какие-то параллели и, может быть, будет полезно для тех, кто тоже думает о какой-нибудь инициативе, связанной с искусством здесь, в Киеве. Я передаю слово Ханне, и в конце у вас будет возможность задать вопросы. You're welcome. Hello, and I'm really honored to be here in Kiev this week. Доброго вечора. Ганна дуже зачарована і дуже рада бути сьогодні ввечері у Києві. And I think the reason I'm here tonight is to tell you the story of the last 10 years of my life. Причина, чому Ганна тут, це її бажання розповісти історію останніх 10 років її життя. And the last 10 years have comprised two projects. І останні 10 років складаються з двох проєктів. Both of these projects have taken place in Peckham. Обидва проєкти проводяться у Пекгем. They're two linked projects, but on the other hand, they are very different from each other. One is a not-for-profit project called Bold Tendencies, and the other is a commercial gallery called After My Name. Ці два проекти дуже пов'язані один з одним, але у той же час вони доволі різні. Перший проект є неприбутковим, і він має назву Bold Tendencies, тобто такі нахальні, так, дуже яскраві тенденції. І другий проект є комерційним і названий за ім'ям Ганни. Both of these projects take place in Peckham. Peckham is located in southeast London, and it is a very particular type of place. It is, let's say, it is a kind of no man's land. Обидва проєкти проводяться у місті, яке називається Пекгем. Це район південно-східного Лондона, і це дуже такий специфічний район, оскільки він умовно як земля необітованна, тобто no man land, земля без людей. So the first project I wanted to talk about is called Bold Tendencies. Bold Tendencies is located in this multi-story car park, which is a very substantial building on the main road in Peckham. Bold Tendencies occupies the top 4 floors of this building, and this length is about 170 meters by 40 meters wide. Перший проєкт Bold Tendencies, тобто такі яскраві ідеї, він розташовується у закинутій парковці, тобто це 4-поверхова будівля, і саме цей проєкт займає повністю 4-й поверх. Can you repeat please the parameters? Like 170 long and 40 wide. Ця будівля має 170 метрів у довжину і 40 у ширину. The building is a brutalist building, of which I've seen many great examples here in Kiev. Ця будівля є такою доволі брутальною, і приклади таких будівель Ганна зустрічала по Києву дуже часто. But it's a rather, let's say, bad example of British brutalism. Але це один із таких поганих прикладів британської брутальності, бруталізму. The building was built in the 1980s for a supermarket. The supermarket was only active in the building for 10 years after it was built.
Ця будівля була побудована у 80-х роках ХХ століття для супермаркету, але супермаркет використовувався, тобто за призначенням тільки протягом 10 років. The supermarket was located in this part of the building. В цій частині був розташований якраз супермаркет. And so when the supermarket left, of course, the car park part of the building fell into disuse, if not non-use, and the top 4 floors were closed. Таким чином, коли супермаркет перемістився, тобто покинув цю будівлю, парковка, можна сказати, залишилася без будь-якого вжитку, тобто взагалі не застосовувалася. I was always interested in these kinds of buildings which had been abandoned or become disused, or that their use was changing. And I became very good friends with the town council buildings officer, and from time to time we would go and visit disused buildings together. Ханна завжди любила такі закинуті приміщення, які не використовуються, і тому її привабила ця парковка, і вона затоваришувала з місцевою владою і з офіцером місцевої ради, який якраз займається будівництвом, архітектурою. Вони відвідали декілька разів цю парковку. And one fortuitous afternoon, we went to visit this building, and I had just been in New York, where I had visited for the first time Dia Beacon, which is in upstate New York, which is a former biscuit factory turned into a home for contemporary art of extraordinary beauty and proportions. І якраз у ті часи, коли Ганна відвідувала це приміщення, цю парковку, вона мала нагоду поїхати до Нью-Йорка і побачити, як фабрика з виготовлення цукерок і печива була таким чином перевтілена у нову будівлю, у таку арт-платформу. Вона була дуже гарною, і Ганну це привабило і здивувало. And when I first went into this building, I thought to myself, this building feels in a way that it has this length and width like Dia, and that if one was to have works of art in the building, you could approach them in a way, go around them and turn your back on them. And for me, that was always the real test of a work of art, whether you could turn your back on it and still think about it. І коли Ганна повернулася до Лондона, вона знову ж таки подивилася на цю парковку і подумала, що вона настільки велика, що це буде доволі таким челенджем, тобто викликом для Ганни, як зробити так, щоб люди, коли будуть дивитися картини, представлені у цій будівлі, так як у арт-платформі, будуть обертатися спинами до картини, але будуть продовжувати пам'ятати і думати про цю картину. The other thing that I was really interested in London in particular, was that there was no real, at the time, major opportunities for commissioning sculpture. There was the Tate Modern's annual Unilever Commission, and there was the Duveen Commission at Tate Britain, and there was, of course, the Fourth Plinth Project. But there was no real big opportunities for younger artists to make ambitious works of art. And so those two types of experience came together, and we decided to make an exhibition in the car park of sculpture. І у той час Ганна розуміла, що дуже важко і дуже мало можливостей у Лондоні, по-перше, розвивати скульптуру, тобто виставляти роботи скульптурні, і, по-друге, дуже мало можливостей для молодих митців проявляти себе. І таким чином Ганна вирішила поєднати ці дві ідеї і втілити їх у своєму проєкті. One of the things that once we started to work in this building, one of the things that I had forgotten about it when I went to it again, was it has a spectacular view out over the city, as you can see here. І Ганна забувала лише про одну річ, коли почала працювати над цією будівлею, що з цієї будівлі відкривається фантастичний вид на Лондон, на місто.
And so back in 2008, we started work on commissioning sculpture for the first time. І таким чином у 2008 році Ганна зі своїми колегами почала роботу над підготовкою виставкою скульптур. By commissioning, what I mean is not curating. One of the things that Bold Tendencies tried to do was to organize autonomous projects and install the works together in the space, rather than create a curated exhibition. The commissioning process was very much about facilitating and helping artists through production, finance, and all the other stuff that sits around making these kinds of projects possible. Ідеєю цього проєкту було не кураторство, а навпаки об'єднання різних митців і допомога молодим митцям розкрити себе. Since we started the project, we've commissioned 89 works of art, and this year we're commissioning another 10 works of art. So I won't go through all of those projects now, but I just put a few examples to show you the range of different approaches that artists have taken to making work for the space. За весь час існування цього проєкту було проведено 89 виставок, і цього року було проведено 10 таких виставок робіт мистецтва представлено. І у цій презентації Ганна хоче показати, як молоді митці, різні митці по-різному використовують оцей арт-простір. In fact, it was James Capper, who is giving a talk here on Saturday, who I first took to see this space, and I said to him, I thought the space was too large to do a project in it. And he said, this space is going to be very inspiring for artists, and he was very right. Джеймс Паккард, який презентував тут, виступав в ізоляції в суботу, був першою особою, кого Ганна повела і кому показала це приміщення, цю будівлю. І тоді вона сказала йому, що переживає, що це дуже великий, дуже такий великий простір і що його важко буде заповнити і використати. Проте він відповів, що навпаки це дуже надихає, може надихнути митців. Anyhow, going through a couple of examples, the great sculptor Richard Wentworth, sculptor and teacher, we made a major work with him a few years ago called Agora, which fills the entire car park space with this serpentine silver line painted directly onto the floor. І ось перший такий приклад використання цього арт-простору – це робота Вільяма. Could you repeat the name of the artist? Wentworth. Вільяма Вертворт, я не буду перекладати. Ідеєю було розмалювати весь простір, всю підлогу ось такими дивовижними символами і знаками. I'll return to Richard Wentworth later in the talk because this loop has a long way to go in terms of the life of the project, but without further ado, some other examples. Adel Abdessemed, the great Algerian French artist, in 2016 we worked together to commission a very small sculpture, which was a very powerful work called Bristow, reflecting on the nature of citizens and citizen threat. May I translate? Maybe back. Oh, sorry. Ми ще повернемося до попереднього митця, але зараз Ганна хоче презентувати роботу алжирсько-французького художника, який зробив таку доволі маленьку скульптуру, як для такого простору, яким є парковка. І ця робота називається «Брістоль», і вона присвячена людям, які проживають у місті, тобто, нам з вами, власне. This is, if you can't make it out, a pigeon which is loaded with explosives and a cell phone.
Власне, зображено голуб, до якого прив'язана вибухівка і мобільний телефон. This is a work by Polish artist Eva Axelrad, commissioned last year. A really major piece about public space and public protest. And these are a couple of images of the sculpture, which was made entirely in foil, cine foil. For those who've been to London, these are to-scale sculptures of the lions in Trafalgar Square. Власне, це робота польського автора, яку він презентував минулого року, і вона зроблена з фольги, і вона показує Львів, які, власне, є копією тих, що встановлені на площаді Трафальгарській. We also commissioned a work by Mexican artist Isaac Olvera, which was made of natural hair, 4 giant wig sculptures, which are a very interesting thing to think about natural hair as a robust material for outdoor sculpture. А це робота мексиканського автора, і вона полягає у 4 величезних гігантських скульптурах з використанням реального живого волосся, і показує, що навіть волосся можна використовувати у мистецтві як матеріал. The sculpture was installed on the lamppost, which you can actually see here along the top there. And over the summer months, the sculpture weathered in time. Власне, ці скульптури, вони були розміщені на ліхтарях, і протягом місяців вони так розвивалися по вітру в Лондоні. Going back a little bit, some more examples. This is Anthea Hamilton's Aquarius, which was one of the first large-scale works that she made. We very much like to support artists right at the beginning of their practice, and Anthea was a great example of this, as was Camille Henrot, who went on or has gone on to make fantastic and important work. This was her first large-scale work in London. Це були 2 роботи початківців, молодих авторок, жінок, і Ганна вважає, що вони є видатними, ці роботи, і дуже такими могутніми, сильними. We've also worked with various artists' estates. For example, the Derek Jarman, the great filmmaker, we worked with his estate in 2013 and commissioned this garden based on his garden at Dungeness, which is on the south coast of England. Власне, також Ганна працює з британськими і з американськими митцями, і оце робота американського режисера, яка була зроблена у 2013 році, і відображає той сад, який, власне, митець, режисер має у себе в Новій Англії. And a final example of a very large-scale work commissioned from the technologist and artist James Bridle, The Right to Flight, in 2014, which was a project about surveillance. А це інсталяція 2014 року, яка була виконана митцем і інженером. Вона присвячена спогляданню, тобто постійному контролю за нашим життям. This here is a military observation balloon, which was fixed up with various cameras, and the cameras were watching all the activity below. Власне, показаний військова повітряна куля, з допомогою якої спостерігають і фіксують все, що відбувається внизу, тобто спостерігають за... So, over the years, we've worked with many different sorts of artists, and I hope that the work we've done together has been a useful and interesting and exciting exercise, certainly for us. To have the opportunity to work on these large-scale projects is very interesting and really a kind of once-in-a-lifetime chance. Ганна протягом років співпрацювала з різними митцями і вважаю, що цей досвід є дуже корисним, дуже цікавим і такий, що може траплятися лише раз у житті. Of course,
the problem with starting something is that you get very addicted to continuing with it, and you get addicted to progress. Проблема з початком якоїсь роботи пов'язана з тим, що ви дуже звикаєте до продовження, тобто ви постійно хочете продовжувати і прогресувати, тобто йти далі і далі. And so we didn't just stop working with sculpture. We decided that the right thing to do would be to look next at the world of classical music. І Ганна вирішила зі своїми колегами не зупинятися виключно на скульптурі і йти далі і працювати над класичною музикою, тобто працювати з музикою. I was very interested in the fact that you could only go and see classical music if you paid a lot of money for a ticket and you went to an auditorium or a concert hall. And we decided with some friends of ours, one of whom was a composer and one who was a conductor, that we would set up an orchestra entirely specialized in playing in a car park. І Ганна була здивована тим фактом, що в нашому світі люди можуть почути класичну музику, лише сплативши велику суму грошей і відвідавши якийсь концертний зал. І, власне, Ганна зі своїми колегами, з диригентом і з композитором вирішила зібрати оркестр і провести концерт прямо на парковці. And since 2011, alongside the sculpture program, has run a music program of annual orchestral concerts and chamber music concerts. And one of the key things about wanting to make progress, I suppose, is that one has an aspiration to be really as good as one can be. And what does that mean? That means trying to be world class if possible. And really with the music program, we were very, very happy when the BBC Proms, which is the greatest classical music festival, one of them in the world, invited the orchestra from the car park to be part of the Proms, and the concerts were broadcast live from the car park. І, власне, що цікаво, оця ідея з організацією оркестру і проведення концертів на парковці, вона важка тим, що людям потрібно постійно робити якнайкраще те, що вони можуть робити навіть на парковці. І що цікаво, що BBC Prom, такий дуже відомий і успішний музичний фестиваль у Великобританії, навіть запросив оцей оркестр, здавалося б, з парковки до участі у фестивалі. Тобто люди змогли показати, що навіть на парковці вони можуть грати круто. Of course, when we started to work with classical music, everybody said, or all the classical music people said, the acoustic will never work, it's not good enough, we're not going to come. And we said, fine, don't come. We will get audiences elsewhere. And the concerts all sold out. Every single concert has 800 people attending. The price of the ticket is £5. And 8 years down the line, all those people now come. І що цікаво, професіонали, які виконують класичну музику, на початку казали, що ні, у вас буде дуже погана акустика на цій парковці, ми не будемо відвідувати ваші концерти. На що Ганна сказала, ну, не будете, то й не будете, то ми запросимо іншу аудиторію. І цікаво, що оці концерти на парковці, вони привабили велику кількість людей. Кожен концерт відвідує близько 800 осіб. І, власне, ті люди, які прийшли вперше, вони продовжують відвідувати ці концерти. We also, when you start to run a public project, you become very interested in people coming to see it, because it's no good to be making exhibitions and one has it's not no one, but very few people or just one's friends coming to see it. So we thought about the space and we thought, what can we do to make this incredibly hostile space? You know, even in the summertime, London can be difficult in terms of weather, and it can be windy,
It was a lot of concrete. And so we decided, how can we address this problem, but at the same time do something useful with architecture? Obviously, when we started to work with architecture, we had no idea what it meant to do architectural projects, but we did start by commissioning a bar and a cafe, because we felt if we had that, people would perhaps stay longer when they did come, and perhaps they would return a second time, and they might bring their friends with them if they had somewhere to sit down. І, власне, коли ви починаєте такий публічний проєкт для великої кількості людей, вам треба подумати, як звернути увагу людей, так, як їх запросити і затягнути до цього місця. І треба сказати, що це місто, парковка, воно є таким не дуже привабливим, доволі ворожим, воно дуже сильно продувається. І важко, наприклад, влітку так, запросити людей і організувати їм комфортне перебування у цьому просторі. І тому Ганна зі своїми колегами вирішила облаштувати парковку. Вони відкрили бар і кафе і почали думати над архітектурою, тобто як зробити перебування людей, гостей у цьому місці більш комфортним і як змусити їх побути трошечки довше, ніж вони там планували, тобто як змусити залишити їх у цьому арт-просторі. I suppose when we really got going with architecture, we were thinking to ourselves, more alongside the program, we were thinking about how do we build facilities on this space which has no facilities at all. So it was about plugging in or bolting on the types of facilities that we needed, this being one of them. І, власне, коли Ганна почала працювати над архітектурою у цьому просторі, то виникла така проблема, що дуже важко облаштувати його і створити комфортні умови. І, власне, це один із прикладів вирішення цієї проблеми. It's very, very exciting working with architecture because it's really something that can gather people together in a very specific way. And so we took all of these ideas about supporting younger architects, gathering people together and providing facilities, and we started to work on other projects with architecture. We commissioned an auditorium which is made entirely of straw. І, власне, почавши працювати над архітектурою, Ганна вирішила залучити молодих архітекторів, молодих фахівців, і оце є один з таких перших прикладів їх роботи. Це кімната, яка була побудована на парковці, вона зроблена повністю з соломи. As you can see in all of these architectural projects, what links them together is that there is their kind of respect and reverence for the original building. And that was a very, very important thing for me, that any architectural brief that we put out there, we very, very much wanted to have this, that it had a proper relationship with the existing fabric of the building. І що дуже важливо, це завжди зберігати у обох архітектурних проєктах зв'язок з оригінальною будівлею, тобто з парковкою як такою, і ви можете простежити усюди, що цей зв'язок не було втрачено. Very good example of this, we needed to improve the staircase, so the entrance right up to the top of Bold Tendencies, and we thought to ourselves, well, it would be an interesting opportunity for the right artist to deal with this staircase. Однією з проблем, одним завданням для Ганни було облаштувати сходи від 1-го до 4-го поверху, і, власне, це приклад залучення митця молодого до цієї ідеї, до реалізації цієї ідеї, як він облаштував. The only person we could think of who could deal with the kind of health and safety challenges around a staircase and at the same time deal with that in a kind of positive way was Simon Wybray, and we could not have prepared ourselves for the project he proposed, which was to take the existing staircase, cover it in pink paint that he would specify, every single surface, every single existing surface, and
to gloss the pink paint, so you have a kind of vibrating effect. And we should do that from level 0 to level 10. І до такої складної роботи облаштування входу і сходів на 4-й поверх був залучений Саймон Вайбрей, який запропонував просто перефарбувати все у рожевий кольор і додати такого глянцевого відтінку, щоб воно створювало відчуття простору і об'єму. І, власне, це було зроблено від першого до останнього поверху. Results of this piece are so surprising and strange that it's a very kind of filled with joy. And the title of the work is Hi Boo, I Love You. He said it was a love letter to his fiancée who was living in Los Angeles at the time. І наслідки, результат цього проєкту такий дивовижний. Саймон назвав цей проєкт, цю арт-роботу «Привіт, Бу, я тебе люблю», і виявилось, що у цьому проєкті було втілено таке послання до його нареченої, тобто любовне. We continued with our life in the world of architecture. In 2016, we commissioned a new acoustic wall on the lower levels to improve the acoustics for the musical performances, commissioning a young British practice called Cook Fawcett. І продовжуючи з архітектурою, Ганна з колегами вирішила побудувати такі покращити акустику на одному з нижчих поверхів у 2016 році, щоб дозволити грати молодим оркестрам там і покращити акустику у всій будівлі. I should add that all of these architecture projects are permanently installed on the site. Всі ці архітектурні проекти знаходяться в арт-просторі постійно, на постійній основі. The most recent architectural project we did was the observatory that we commissioned again from Cook Fawcett just this last summer. And what it does is provide a new level above the car park from which you can look down onto the existing works of art. And here you can see Eva Axelrad's Lions, and below that Richard Wentworth's piece. І ще однією ідеєю для проєкту було побудувати обсерваторію, яка, власне, і була втілена в життя у 2017 році. Ідея така, щоб люди, стоячи і перебуваючи в цій обсерваторії, могли спостерігати за роботами мистецтва, які виконані на парковці. Наприклад, та сама перша робота з розмальованою підлогою, яка була виконана одна з перших. Here you have a really good view of the observatory at night. You can see it in use. Underneath the observatory platform is a kiosk which is part of that design, and again that's a very useful thing to have on the site. Це вид у цієї обсерваторії ввечері, і, власне, під обсерваторією є ще один поверх, на якому розміщений кіоск, що є дуже таким корисним і зручним для всього проєкту. So before I kind of move on to the conclusion of this part of one's life, I want to return to this slide because you will have noticed that here you have one work of art sitting on top of another work of art. And when we commissioned Richard Wentworth's piece in 2015, we were very aware that the life of our project was very limited. So it was only due to have another 4 years of life. І, власне, перед тим, як робити висновок, Ганна хоче повернутися до цієї фотографії, на якій поєднуються багато деякі роботи мистецтва. Ви можете побачити, знову ж таки, першу цю роботу з розмальованою підлогою. І коли вона була зроблена, Ганна думала, що, власне, доля проєкту дуже така коротка, може 4 роки він витримає. Але ні, ми бачимо, що оця перша робота, вона не заважає іншим новим роботам бути облаштованими і
показаними в цьому просторі. Тобто є доля, далі продовжується так у цьому арт-просторі. And so rather than deciding that we would move, change everything annually through that time, we thought that we would accumulate works of art in a permanent way despite this position of impermanence. І замість того, щоб постійно змінювати роботи мистецтва у арт-просторі, Ганна з колегами вирішила навпаки акумулювати, тобто збирати роботи мистецтва, а не змінювати їх. Just this past summer, however, the landlord, the people who own the building, having for years and years and years decided that they wanted to redevelop this building, we managed to persuade them that they shouldn't redevelop the building. And so we have achieved a new lease of in excess of 20 years to be active in the space. So it's really a story of doing something with a sort of aim to permanence and treating every element of the project in a permanent manner, despite the threat of impermanence. But in the end, what we have achieved is something completely permanent. І, власне, яка ідея, як виявилося, цього проєкту, це зробити непостійне постійним. І це можна продемонструвати на тому прикладі, що власники цієї парковки, вони хотіли перебудувати її повністю. І Ганна вмовила їх подовжити контракт на оренду на ще 20 років, щоб подовжити життя цьому арт-простору, арт-проєкту, зробити його постійним, а не тимчасовим. I should add that this project started, it didn't start as a strategic idea. It didn't start really as many ideas at all. It started as an opportunity that we then built up over time, year on year, thinking about what we could do to progress it. In terms of fundraising and how it runs, it entirely runs from the ground up. So over time, we have run the project on, a budget of £2,000 in year one. And this summer, the budget we are trying to, the budget is almost £500,000. All of that money, Bold Tendencies as an organisation has to raise. І, власне, цей проєкт цікавий тим, що він не був ідеєю і якоюсь метою, ціллю сам по собі. Він розглядався як можливість, тобто як простір, який відкриває можливості, дає такі можливості. І що цікаво, що у перший рік Ганні довелося збирати і зібрати тільки 2000 фунтів для проведення виставки. І цей проєкт розвивається до того, що зараз власне необхідність зібрати коштів становить 500 000 фунтів. Тобто від 2000 проєкт став таким більш цінним, так, тобто вже потрібно 500 тисяч для його облаштування, для підтримки, для розвитку. Bold Tendencies is a community interest company. Bold Tendencies є компанією, яка заснована в інтересах спільноти, тобто для суспільного інтересу. Which means it's not for profit. Тобто метою цього проєкту не є одержання прибутку. Last year we also set up alongside the community interest company a charity. Минулого року розпочалась нова віха в цьому проєкті – це благочинність. The goal of the charity was to, for a long time we had been piloting work around how to bring the program to life for all sorts of different kinds of people and different sorts of groups, and we decided rather than running an education program or a community program within Bold Tendencies, we would run a completely separate organization that would do that work, and Bold Tendencies would invest in it. І, власне, метою цієї благочинності є не просвітницька діяльність, тобто не організація якихось освітніх закладів, а Ганна вирішила залучати інші організації для участі у благочинному проєкті.
we feel very, very proud and slightly surprised that we have ended up where we are. Ганна дуже задоволена і навіть здивована з тим, до чого був розвинений цей проєкт і де вона зараз знаходиться, на якій стадії. But of course it's very, very exciting in a city like London, which is tough in all sorts of ways. Це дуже захопливо, що в такому місті, як Лондон, який є доволі складним і важким, to make a great, great effort year on year to preserve public space in its truest form. Це було доволі важко в такому місті, як Лондон, зробити таку арт-платформу, публічний простір і підтримувати його упродовж багатьох років. And we very, very much trying in an ongoing way to create an environment here which is unlike any other place, because it's very important in the world of culture, as I'm sure everyone knows, to try to think about what one can really contribute and what that really is, and try not to do something that other people are already doing very well. І для цього проєкту дуже важливо, на думку Ганни, підтримувати ідентичність, так і показувати, що тут, у цьому арт-просторі, роблять щось нове, тобто щось роблять якийсь внесок у мистецтво, а не повторюють за тими, хто вже робить свою роботу дуже добре. I should also add that doing a project like this teaches you an enormous amount about what you and other people who are around you can achieve, what your limitations are, and what you really want to achieve. And I'm the first person to say that Bold Tendencies is not just one enormous graph of success. On the other hand, it is an organisation today which I believe always tries to learn from its mistakes, to move forward, to do more, to do it better, to do it more intensively, and to really try to do something interesting and exciting for the longest possible time. Цей проєкт, на думку Ганни, показує, як досягати мети, як постійно розвиватися, і він не є певним успіхом, тобто піком якогось успіху, що вже досягнуто. Він продовжує розвиватися і показує, як досягати цього прогресу, постійного розвитку. These are just a few slides to show you examples of the ways in which Bold Everywhere works. So it works to run projects inspired by the works of art themselves. So this is a mass protest staged by some of our friends in the primary schools in Eva's piece. And this is a project, it's a part architecture, part education, part art project within the space, which is a museum entirely run by, organised by, contributed to by children. І, власне, на цих слайдах ви бачите ті проекти, які показують оцей постійний розвиток цієї ідеї і самого проекту Bold Tendencies. Частково вони є освітніми, ці проекти, частково архітектурними, але, як ви бачите, діти, які теж є проявом цього постійного розвитку, вони беруть участь у цих проєктах, активно долучені до арт-інсталяції і таким чином показують, що проєкт постійно живе і йде вперед. I've made my conclusions about Bold Tendencies, but I very much hope that if any of you have plans to come to London, that you will come and feel very welcome to visit the space, and it would be very exciting to show you around, because as we all know, there is no consolation really for being with the thing in the place, and it's there that I think Bold Tendencies will prove itself to you, or not.
І Ханна всіх запрошує бажаючих, хто буде у Лондоні, відвідати цей проєкт і, власне, відчути, що ті речі, з якими ви не можете бути постійно, все ж таки вони з вами, тобто є моменти, коли можна, як то кажуть, удержать время и что-то вместе с собой. Вот это будет интересно протестировать и Ханне, и вам испытать на собственном опыте. Last year we had 150,000 visitors. Минулого року цей простір відвідали 1000 людей. Anyhow, I'll just very quickly, I also wanted to speak a little bit about my life in the commercial world. It's very useful when you're in the non-profit world to also be in the commercial world, and it's very useful when you're in the commercial world to also be able to escape to the non-profit world. І зараз Ханна хоче сказати декілька слів про цей комерційний бік свого життя і наголошує, що це доволі корисно мати комерційну сторону у той час, як ти маєш таку некомерційну, неприбуткову сферу. І з іншого боку, дуже корисно інколи втікати від комерційної сфери прибуткової до неприбуткової. 78 Lyndhurst Way is an address in Peckham where I always say it was the address where I discovered the beginning of the end of my life. Власне, це адреса у Лондоні, яку Ханна називає початком кінця свого життя. This was a project space run by artists. In particular, this artist here on the left, whose name is Bobby Dowler, and he had a great belief in the providing of space and facilities to other artists, and I have to credit him with a lot of the inspiration I had with Bold Tendencies came from my very, very close friendship with this particular person who you see here in this photograph. And here, I just put this, you can probably just make it out, is a drawing by Bobby of the house, which was a house that he was nominally the caretaker whilst the house was being redeveloped. He offered his services to the landlord as the caretaker, and he gave up all the spaces in the house to other artists for their use. І, власне, цей арт-простір, ним управляють митці, і праворуч ви можете бачити фотографію Бобі, який є засновником цього арт-простору, і його ідея є надавати можливість митцям, давати їм власне простір для їх творчості. І дуже тісний зв'язок і тісна дружба між Ханною і Бобі надихнули Ханну на створення її проєкту Bold Tendencies. І на цій фотографії праворуч ви можете бачити аркуш, на якому сам Бобі намалював проєкт цього будинку, як його реконструювати, і, власне, він віддав себе, надав всі свої послуги власнику цього будинку в якості особи, яка обіймається, тобто в якості управителя цього будинку, і він повністю займається ним. For a year or so, we lived this wonderful life. I couldn't believe my luck when one day I happened to go to this house and it was filled with a series of dreams that came true in terms of being close to artists for the first time in my life. And that time of making exhibitions and working with artists took about 12 months before the house was redeveloped. І, власне, цей простір був таким втіленням мрії для Ханни, оскільки там все було створено для митців і можна було робити будь-які проєкти. Для того, щоб реконструювати цей будинок, повністю його облаштувати як арт-простір, знадобилося 12 місяців. Sorry, I was just at the end of that time there was a big question: what was going to happen with all this activity? And I was the only non-artist, and I was the person with nominal administrative skills, and it fell to me to decide what to do. I did not want to be an art dealer,
and I had no ambition to have a gallery, but of course I ended up with a gallery that started in a very precarious manner, not just in terms of the structure of the gallery, but also in terms of the type of things we were showing. And here is the first ever iteration of the gallery with an exhibition called Many Worlds by Bobby. And in a funny way, it was the perfect artist for the first show of the new gallery, and it was the perfect title for the various iterations the gallery has gone through ever since. Власне, у той час, коли почали перебудовувати цей простір, Ганна виконувала такі адміністративні більше функції, і тоді вона зрозуміла, що вона не хоче бути арт-ділером, але як то в кінці кінців вона стала галеристкою у цьому просторі в тому числі. І на фотографіях можна побачити один з перших проєктів, який був організований і показаний у цьому просторі. Він називається дуже багато маленьких світів. Він є доволі символічним для наступних виставок і експозицій. And so we set off to have the gallery. We quickly moved the gallery because there was no point to have a gallery to show all sorts of work which had no real walls. We had a space in Copeland Road, which was a very close by area for quite some time. And I just put some examples here of the types of show we did. As you can see, I'm quite attracted to spaces that we can transform, and so we set about making a whole series of shows here in Copeland Road. At the end of that time, we moved to our present space, which is at Holly Grove. І, власне, Ганна зі своїми колегами вирішила облаштувати галерею у тому просторі, і на фотографіях, які вона показувала, ви можете бачити, як вони люблять працювати з цим простором, як вони люблять змінювати його, і в тому числі експонувати там роботи. І після того, як вони працювали в тому просторі, вони перемістилися у цю галерею. A bit like Bold Tendencies, where I described how Bold Tendencies had started from nowhere, the gallery also started not strictly from nowhere, but we had a loan of £1,000 from a friend. In fact, somebody asked me yesterday, do you have investment in the gallery? And I said, well, we had a loan of £1,000 from a friend, which it reminded me I need to check if I ever paid it back. Anyhow, the serious point being is that the gallery is a commercial enterprise, and we sell works of art, and we look after the artists very intensely that we represent, and the gallery functions entirely on sales. І, власне, що є схожим між цим комерційним проєктом, галереєю, де продаються картини, і де, власне, йде таке собі полювання за митцями, і тим проєктом Bold Tendencies, про який ми говорили на початку, було те, що він теж почався, власне, з нуля, з нічого. Він почався з того, що Ганна позичила 1000 фунтів у своїх друзів, і коли в неї питають щодо інвестицій в цей проєкт, вона відповідає, що дуже переймається тим, чи не забула вона повернути цей кредит, оскільки то були друзі, які позичили гроші. І, власне, зараз це є галерея, і це є, проєкт, який приносить прибуток. So we've made many exhibitions in the gallery over, I can't believe we've had the gallery for 10 years. But all of those projects have been extremely exciting, and I just put some examples of recent exhibitions to show you, because again with the gallery, a bit like Bold Tendencies, we always make an enormous effort with the specific installations that we make in the space. So very quickly, here is James Capper's beautiful show, Tools of the Trade, group of mobile sculptures entirely made by hand. I will translate everything that you said before. Okay. Так. І, власне, ця галерея вже існує 10 років, і Ганна зі своїми колегами проводить там дуже багато експозицій, виставок. І от декілька з них, наприклад,
Ця інсталяція називається «Інструменти для торгівлі», і всі ці експозиції, інсталяції зроблені власними руками митців. Exhibition of James Barmforth sculpture. Експозиція скульптур. James Capper Atlas mill heads, which I know he's going to talk about on Saturday. So. Власне, цей художник Джеймс Кеппер буде презентувати свою роботу у суботу, і це одна з його експозицій. The very, very beautiful work of Mohammed Kazim Ashfaq, a drawing made directly to the wall that was then polished. А оце дуже цікава робота Могамеда Касімаша, який розмалював стіну, тобто зробив малюнок саме на стіні, а потім зашліфував його. Very interesting older British painter Norman Hyams. Більш такий досвідчений художник британський Норман Хайес. And more recently, the great young French artist Marie Jacoti, an exhibition. The curtain here was the centerpiece of the show that was covered in 100 diaristic or autobiographical drawings. А це нещодавна експозиція молодого французького митця, на якій ви бачите, власне, штору, на якій зображені близько 100 фотографій, малюнків, які є автобіографічними. And then more recently, we have started to work again with a new generation of younger British artists. So this was an exhibition we did just before Christmas, which comprised 8 younger artists. І, власне, це нещодавний приклад роботи з молодими початківцями, з молодими британськими художниками, і ця експозиція охоплює 8 інсталяцій. Currently, the work of George Rui, a very interesting young British painter. Це робота Джорджа Руї, дуже цікавого молодого британського художника. Here is George on the right there. Це сам Джон. And so really, in conclusion, I should just say again that it's a very special thing for me to be here and to be in this space with which I find so many parallels with the life of Bold Tendencies for its courage, perseverance, and real commitment to artists, and not just artists, to creative work. And I hope that it's been interesting for you guys to hear a bit about the life of Bold Tendencies and the life of the gallery, and to know that it's possible really to do, as far as I'm concerned, one can do whatever one wants, regardless of what one has, as long as one has real commitment to the original idea. І підводячи підсумки цієї презентації, Ганна каже, що вона дуже задоволена і щаслива бути тут, у цьому просторі. Вона бачить дуже багато паралелей між ізоляцією і її проєктом Bold Tendencies. І вона вважає, що якщо ви хочете досягнути чогось і у вас дійсно є якась ідея, то ви можете це зробити, незважаючи ні на що, незважаючи на жодні ліміти і обмеження. І вона бажає цього розвитку всім. And that is the end. І, власне, це кінець. If anyone wants to ask me any questions or anything at all, I'm happy to answer any difficult questions and also easy ones. І якщо у вас є питання і складні, і доволі прості, і легкі, то Ганна із задоволенням відповість на них. Yes. Так. What happened to the piece that was drawn on the wall? It got sanded off. Taken off. But a new iteration of that same work was commissioned by the British Council in Saudi Arabia.
Власне, питання стосувалося, що відбулося з тією картиною, що була намальована на стіні, і Ганна каже, що вона була повністю стерта, але її друга версія була замовлена Британською радою у посольстві. Для посольства. Being with this work of art was a very solemn and yet energizing experience because the graphite allowed itself to be polished, and so you were with something which was simultaneously drawing and sculpture. You saw yourself reflected in the drawing as if you were with the surface of a metal sculpture, and yet that thing was totally flat. And it fell somewhere between a kind of sci-fi experience and an experience of meditation. І, власне, це був дуже такий цікавий досвід бути поруч з цією роботою, оскільки картина була відшліфована, відполірована, тобто вона віддзеркалювала і була доволі, на вигляд, об'ємною. Тобто, з одного боку ти бачиш щось дуже плоске, а з іншого боку воно вважається і здається тобі об'ємним. І оцей ефект, він створює таке враження, начебто ти медитуєш, тобто в якомусь іншому просторі. In any case, if anyone wants to get in touch or is coming to London, you're very welcome, and maybe contact someone here, and we would be happy to welcome you anytime. Yes? Actually, I probably missed that part, but what the non-profit Bold Tendencies, where did the funding come from? Where did the initial funding come from? Because if you open such a big space, and you said that you're also not curating, but you're basically commissioning, that means that you need the money to actually support the artists who create the work. It started by spending very little money and by doing a lot of work. And, we had very little money. We still have very little money all the time. But on the other hand, raising money gets easier the more work you do, because you're able to show or demonstrate what it is you're doing. The original money, where did that come from? That money came from the meager savings that I might have had from having a job before, but it was like £2,000 or something. This year I have to raise £500,000, and that is very challenging. So you do it through you're looking for funding through... How do we do it? So let me tell you, this is how we do it this year, because it's a very well-versed speech I have on this subject. We have our own revenue streams. So that is the cafe I showed you. We make money from that. The space where when we're closed, we can hire the space, because if you have a view like that, people want to borrow that view. And if you have kind of made a great effort to create the space from which it can be seen, you need to, you can monetize that. So that's another thing. We have Arts Council money. We have trusts and foundations, a very small amount. We have private donors, so philanthropic individuals. And we have ticket revenue from all the events we do, although that's not a major revenue stream. And then we have partnerships, which increasingly, with all the program strands, we're able to say to these bigger companies, hey, would you like to be the partner for this? But that's only been the last 2 years. Does that make sense? Yeah, that makes an absolute sense. I just always wondered how it works when you basically have something and you start something so big. It's I'll say something that's very important to say, because when you're involved in any kind of creative business, in fact, James and I were talking about this earlier today, cash flow is a very challenging thing, because you have no reserves really, and you have to
you know, at times you feel like it might be over. And I had one moment in my life with both the gallery and Bold Tendencies where I thought I would not recover. I would not be able to recover financially. And that's not in the particularly close recent past, but it's not so far away, and I've never forgotten what it was like to feel that way. And it's that makes you fear ever getting to that again, and so it makes you more vigilant, more cautious, more determined to raise more money so you can invest more and not worry. Yes. Власне, я перекладу дуже коротко. Питання стосувалося того, як власне як збиралися гроші на цей перший проєкт Bold Tendencies. І Ханна розповідає, що оці 2,5 тисячі фунтів це були її власні збереження, власні накопичення, так. І потім, коли проєкт вже розпочався, гроші збиралися таким чином. Тобто, як джерело доходів використовуються кафе і магазин, які були бар, які були показані протягом презентації. Потім цей простір, парковку здають в оренду, коли не проводяться жодних виставок чи експозицій, оскільки дуже гарний вид відкривається, і люди хочуть скористатися там для певних своїх цілей. Також є у проєкті донори, такі філантропи, які дають гроші, і останні роки почали залучати партнерів, тобто приватні компанії, які теж можуть посприяти, дати певні кошти для цього проєкту. Також Ханна зауважила, що в таких проєктах бувають моменти, коли грошей катастрофічно не вистачає, і, власне, в житті Ханни теж був момент, коли вона вважала, що проєкти будуть припинені, оскільки немає достатніх коштів для їх продовження. І оце відчуття, що ваші проєкти можуть раптово припинитися, вони змушують Ханну працювати більш активно, так, тобто бути більш такою обережною і передбачати можливі розвитки подій. Sorry, you had a question? Yeah, I was going to ask whether we thought of this as a kind of urban sculpture park, for one, and then a related question. Yeah. Could you imagine Bold Tendencies anywhere outside of this car park? Can I answer your second question first? Yeah. Is the answer to that is I cannot imagine Bold Tendencies being anywhere else than here in this form. Власне, Ханна почала з другого питання, і вона каже, що вона не може уявити собі проєкт Bold Tendencies в якомусь іншому просторі, аніж оця парковка. But I can imagine the principles on which Bold Tendencies was built being applied in other projects. Але Ханна визнає, що принципи, на яких був побудований цей проєкт, вони також застосовуються і в інших проєктах. I mean, I like to repeat myself a lot, but repeating something like that, I'm not really interested in it. І Ханна каже, що вона, в принципі, любить повторювати себе, але повторити щось схоже на цей проєкт вона не вважає за потрібне. What I think is really important is to provide ongoing and better opportunities for artists and other people who can benefit from those things. І Ханна вважає за належне і потрібне давати можливість іншим митцям і людям розвиватися і створювати щось, можливо, схоже. And in answer to the first question, which was what did I imagine this to be, like an urban sculpture park? I think I like to think of it as a sort of sequence of events rather than a kind of sculpture park or anything specific. І на перше питання, яке, власне, полягало в тому, чи від початку Ханна уявляла собі цей простір як парк скульптур, вона відповідає, що ні. Це була радше низка подій, які призвели до того, що Ханна має зараз. The one thing I will say is that I do think about it is that it has been a once-in-a-lifetime opportunity
to do something in a city where it's very difficult to do something. And I couldn't have done it without the enormous commitment and belief of many people, because this is not about individuals, it is about communities of people willing something to survive. І, власне, Ганна підкреслює, що цей проєкт був такою можливістю, яка випадає тільки раз у житті, і він радше є не тільки її проєктом, але й дуже багато людей доклали зусиль до його розвитку, і це є проєкт всієї спільноти. Тобто він не є індивідуальний, це є спільний проєкт. Якщо більше немає запитань, дякуємо за увагу.